Hi, my name is Bila Magdalene and I'm the billing manager at Les Laboratoires Biopharma. Well, I think the internship program presented by the Laboratoire Biopharma is a very good one because it helps the students from the various universities around the country to put into practice what they have been taught in school, because the academic world, as you know, is different from the professional world. So it makes them to come to the realities that are on the ground. I expect my intern to be smart, discreet, because here we deal with the important documents that concern our clients. So information in this service is not supposed to be leaked outside. The intern is given the opportunity to know the various customers, their various means of transportations, the various problems we encounter with the customers and the solutions that are being put forth to resolve these problems. Hi, my name is Amandine. I'm from Kotabe University of Cameroon, specialized in logistics and transport management, level 1. I'm on an internship here at Laboratoire Biopharma, actually academic internship. My work here is that when the documents are printed, I arrange them into the initial, then I take it to the chief to sign them. After the signature, I bring them back and photocopy them, then register them and take it to the warehouse for the product to be distributed to the customers. My internship at Laboratoire Biopharma is a good one because I've really learned a lot about what has been taught in class and what I never had an idea of. I am collaborating very well with my supervisor because he is making me have the teamwork skills and have effective communication. I'm so excited to be an intern at Le Laboratoire Biopharma. My dream job, my career job, has always to become a warehouse manager. This is because I like warehousing activities a lot. As I'm starting, I know my dream will surely come true by being a warehouse manager. Salut, je suis Serge Mbono, responsable maintenance à la direction des opérations des laboratoires Biopharma. Le programme de stage professionnel et académique au sein du département maintenance consiste à ce que les apprenants puissent s'imprégner au milieu professionnel en deux volets. Le volet théorique en les poussant à la recherche et le volet pratique en les amenant à apprendre l'outil professionnel, le dépannage, l'entretien préventif, palliatif. À la fin, ils fournissent un mémoire qui est parrainé par des encadreurs. Ce que j'attends de mes stagiaires, c'est qu'ils développent des aptitudes dans le domaine de la maintenance, dans le domaine de l'assiduité, dans le domaine de la prise de responsabilité et dans le domaine de la personnalité. Salut, moi c'est l'étudiante Donida Michel, venant de l'Institut universitaire des grandes écoles des tropiques, niveau 2 en électrotechnique. Je suis stagiaire professionnelle dans les laboratoires Biopharma, dans le département de la maintenance industrielle. Concernant mes tâches journalières, chaque matin quand j'arrive, je peux vérifier le niveau d'huile de toutes les machines, je peux purger le ballon, c'est-à-dire retirer l'eau dans les compresseurs, je nettoie la salle des machines, je peux aussi aider dans le dépannage des machines et les transports. Je pourrais dire que l'ambiance en milieu de service est tellement agréable. Mes chefs sont corrects, gentils, ils nous apprennent un peu de tout. En fait, on ne se focalise pas seulement dans notre domaine, nous touchons un peu de tout, nous touchons la mécanique, la soudure et autres. Ce stage est une meilleure expérience pour le monde de l'emploi et du monde professionnel. Mon rêve, c'est d'être à la tête d'une entreprise de maintenance industrielle. Je pourrais ainsi réduire le taux de chômage et proposer des solutions aux entreprises.